Čaute, tu je som Kulišákove, vítam vás konečne v ďalšej epizódy Zaklínača 3 Divoký hon. A pár rýchlych info, takto na začiatok klasika. Prečo Zaklínač teraz nebol, ako tí, čo sledujú ma aj na Facebooku, tak určite vedia, mal som rozbitý mikrofón, keď sa to tak nazvať, podarilo sa mi oddrbať celý konektor od zvyšku šnúry, takže jo, teraz ten týždeň som to mal v oprave a museli mi to spajkovať, to je jedno. Pointa je taká, že už sa mi ku mne dostal, tým pádom môžeme hurá natáčať a ja som skončil minulé touto bordelu, lenže za tento týždeň sa stalo ešte veľa vecí a napríklad taká jedna je, že okrem toho mikrofónu som sa dokúpil 50 kartu a keď si pozrieme sem, vidíte tú modrú úlohu, totižto je to konečne som si kúpil datadisk Srdce z kamene. Niekto by to nazval aj DLCčko, ale toto je na DLCčko moc veľké, takže je to datadisk. A je to teda Srdce z kamene. Je to pre úroveň minimálne 32, no teda minimálne, môžeme tam ísť aj teraz, keby som chcel. No tak, no môžem. Ale jo, ja som ho ňom už hovoril hodnekrát a je to vlastne táto oblasť, tuto čo vidíte na tej mape, všetko sa nám tu tým pádom otvorilo. A ja tam chodiť vôbec nebudem a ja nie tú misiu vôbec nebudem robiť, pretože my totižto, čo som mal sakra pustené? Ja toto bude ono. My totižto zrobíme celú hlavnú dejovú linku, všetky vedľajšie a zakázky k tomuto Zaklínač 4 Divoký hon a až potom pôjdeme na Zaklínač 4 Srdce z kamene, alebo napríklad potom v budúcnosti, ak dovtedy vyjde aj Zaklínač 3, ďalší datadisk ešte dvojnásobný ako to Srdce z kamene. A myslím, že to volá o víne a krvi, alebo také niečo. To Srdce z kamene má okolo 15 herných hodín. Teda hodín, čo na to môžete nahrať a jo, keď si vezmete, že hen to má ďalších, povedzme dvojnásobne, tak tak sa tak teším. Nejaký plagát, ma nezaujíma. My teda, what the fuck? Ok, neriešim. My teda hľadáme Marigolda, že? Pokiaľ sa nemýlim, lebo ja som v Zaklínačovi dlho nebol, takže je dosť možné, že som niečo pozabudol. No a ešte niečo špeciálna... Ešte jedna špeciálna informácia, keďže Zaklínač teraz dlhšiu dobu nebol, tak si dáme špeciálnu hodinovú epizódku dneska. Niečo málo na tú hodinu sa to pokúsim natiahnuť. Čiže budem tu sledovať čas. A jo, uvidíme, no uvidíme. Každopádne, teraz už mi to chodí, aj keď sa pustím do hry, nápovedy ohľadom tej truhly, čiže už by to mohlo byť aj aktívne. Aj u toho barona, čo sme ju tam mali. Ja som si znova aktualizoval toho Zaklínača, keď som stiahoval ten datadisk, takže je dosť možné, že ja som tu nemal nejaké tie nové peče. Pače, to je jedno. Pointa je taká, že čo som čítal o tých truhlách, keď do jednej dáme nejakú vec, napríklad semka, do tejto, tak teoreticky by sme ju mali mať v každej truhle, čo tu je teda aj sem a tak podobne. Čiže jo, je to taká teleportovacia truhla alias Ender Česká, povedzme to tak. No, čo to tu je za hlasy? Next time I'll rip your fucking legs off and shove them up your ass till you've toes for teeth. Gear up in the nick of time, as always. Zoltan, with your boot to someone's ass, as always. Who were those men? Local colour. I wasn't going more than a moment. Long enough for them to turn our home into theirs. All right, time for some spring cleaning. I've got to boot them all out. Care to join me? With pleasure. Ten Karol to usmiel. Ok, dáme pani, predstavujem vám Zoltana, ktorého priezvisko momentálne neviem si spomenúť, ale zistíme, pretože tento, neviem či je to trpaslík, asi si myslím. Tento trpaslíček sa mi bude celú hru a bude dokonca aj pri veľkej obrane, ty svinia. Veľkej obrane hradu Morhen, to bude oveľa v budúcnosti, ale raz sa tam dostaneme, o to nepochybujem. A jo, je to Geraltov starý známy. Dosť sa spája s Marigoldom, preto sme ho tu asi aj našli. A budete mať dosť šanci nás pozrieť. That went well. Now we can greet each other like the gods ordained. Ages, pal. Hey, Zoltan. You look good. Training plenty lately.
What with the war on, no Mahakaman meat to be found, but Redanian lagers standing in just fine. You, though, you've withered a bit. Something worrying you? Got some problems. Rather not burden you. Fuck off, Geralt. Need to spill your guts to me now. There's a few things. Let me guess. Triss? Yennefer, perchance? Triss and I talked. Cleared some things up. As for Yennefer, well... So you found her? Ha! Need to tell me all about it. I will. Some other time. Got something a tinge more important to take care of now. Meaning? I'm looking for Ciri. I know she came to Novigrad. Might still be here. You mean she's come back? I'll be damned. I wonder if I'd recognize her. How many years is it now? 6, 7? But what'd she be doing here? Hiding, probably. She might be in danger. See her in your dreams? Couple times. Her and the Wild Hunt. Oh, not good. Not at all, but I know she came here and contacted Dandelion. We've a wee problem then. Where's Dandelion? I'd like to know that myself. Maybe he could explain what the hell's going on. I just barely returned, as you saw. Expecting to come home to a hut like a boar and some cold ale. What do you find instead? A shite storm. Dandelion god. Let's look around. Might find something that'll put us on his trail. Prime idea. I say we start on the ground floor. It's where he sat and wrote. Fajn. Toto ma trošku zarazila tá jedna veta, čo Geralt povedal, že s Triss sme si to vyjasnili. Ja keď sme nahnali tie krysy, som jej povedal, že Yennefer sa má dobre, to je celé. To akože odvtedy už to nejde vrátiť a s Triss som skončil, mi chcete povedať? This the loot he got from the elves of Dol Blathanna. Aye. Must have been in a great rush to leave it behind. Lebo ako toto má sera, ja som sa ešte nerozhodol s kým skončím a... Jo, už to je dosť za nami, čiže ja to načítavať znova nebudem. Ale... tak hod musíme asi ostať z Yennefer, no. Ale čo už, Yennefer a Geralt si boli jakž tak vždycky súdení. From the finest vineyards, every last one. No one knows the fruit of the vine like Dandelion. The faculty of Oxenford University is honored to grant Julian Alfred Pancratz, Viscount de Letonov, the title of Master of the Seven Liberal Arts. To ako už v tejto dobe boli nejaké tituly, He's got that damn fool name. To si len predstavte, že INGPHDR mudr Geralt z Rivie. Jo, toto je truhla. Truhličando, no čo sme tam chceli dať? Ja som tu mal, jasne. Kermorhenská zbroj. Šup ťa tam. No, všetky tie trofeje si tam asi nahádžem, lebo zatiaľ ich nepotrebujem a nemôžem to, ako chcem, to ide poprať, OK. Tak, poďte tam, hoši. Lebo ja mám na svojom koňovi, myslím, že túto istú trofej z Vyverny. Máme ich dve, pokiaľ viem, a ostatné veci tu mám na predaj, že? To som tam nechcel. Jo, vyzerá to, že je to všetko a batohu, iba korunný, takže nič. Fajn, takto nejako vyzerá tá truhla, je tu asi toľko to sloto, neviem, či sa to bude dať posúvať dole, keď budú plné, uvidíme. A dajú sa do nich ukladať veci, čiže nejaké zbroje, ktoré si chcete nechať, aj keď ich nepoužívate a tak podobne. Chyto Geralt. Annual balladry contest. Silver laurel awarded to Master Dandelion. Prince Hereward himself did the honors, and the feast afterwards to celebrate the laureates. Dandelion took a spiky yodel and I... Že tu je hodne tých pivisiek, ako on to nazval a tak podobne. A... No, konec koncov sme v hostinci, ktorý sa Marigoldovi podarilo prestavať na bordel, čož nechápem, ako sa básnikovi podarí, ale okej, uvidíme, všetko má svoje nejaké u Marigolda nie je zrovna logické vysvetlenie, ale raz ho nájdeme a dozvieme sa to. Ježiš, tu je tých dopisov. Aha, že by to bola posledná indícia.
Asi. 10 barrels of Toussaint Dry, 5 cases of sodden triple mead. Nothing here. No, 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 no! That's exactly what we're looking for! It's his planner! Huh. Dandelion and planning? Good one. Besides, anything he wrote here probably had a special system. Chaos only he could ever decipher. Actually, in the past, sometimes not even that. Give him a chance. Might not be that bad. Seems when he inherited this fine establishment, it came with some fine responsibilities. Bookkeeping among them. He also made a habit of noting down the times of his meetings, official and private. So, who'd he been seeing of late? Ah, here it is. Seems he's only been meeting women of late, the dog. Not a bad idea. Dandelion's pretty loose-lipped. Might have blabbed something to a lady friend that'll put us on his trail. That's what I'm counting on. We should divide these somehow. Perhaps... fuck it. I'll ask the lassies in my half, you interrogate the ones in yours. Suit you? Zoltan, wait. This is in verse. And you figure that's unnatural because... Right you are. Need to do a wee bit of tidying before I go. Cannot stomach the idea of coming back to this mess. And you'd be wise to read your bit before you scurry off. If you need anything, I'll be next door. Ja sa ospravedlňujem za menší strich, čo bol v tej ukážke. Ja som si zabudol vypnúť Skype a samozrejme museli všetci spamovať a dokonca aj prezváňať. Takže už to je vrchol, takže dosť. No, neplýtu na zem pre Boha. Marigoldov plánovač, vravíte, hej? Kde ho nájdem, mi povedzte, okolové. Jep. Rozavan, niečo. Jak rúže sedíci sa... Nie. OK, tu, ak si to chcete stopnúť, tak si to prečítajte, ale ja osobne o Marigoldove zalúbené básne nemám záujem. Still here? Looking for something? Just checking to see that everything's in place. Buggers might have hauled something off for pawning. Actually, glad you're still here. Wanted to ask you about someone. Though well she knows the touch of silken lace, she shuns not straw when gripped in lust's embrace. Molly keeps things tidy for the Baroness Lavalette. A baroness within reach and he's settled for a chambermaid? Dandelion's not one to judge folk by their station. You know that. Like he says, in the alcove, we're all equals. Ja som vedel, že keď pôjdeme do Marigoldovho bordelu, tak táto epizóda neskončí normálne. Examines it from all perspectives. If I didn't know him better, I'd say he was jealous about this Marabella. Oh, I doubt it. Former pupil. And well, the tales he told me about her. Doubt I want to hear them. Probably better off not. Things between them took a turn for the strange at some point. Meaning? She had him wearing mummers' costumes. Took to calling him Christian, referring to herself as Anastasia. Huh, truly perverse. She didn't ken half of it. Called him her stallion once. That's the fool took it as a compliment, till she pulled a bit in the reins into her cupboard. Poor bastard fled out the window. Vespula. Name rings a bell. She threw his knickers out the window. That's her. Hollered something about him being a scoundrel with a voice like a consumptive pheasant. That's her. Threw flower pots at him. Guess soul flames never die. Like a rose abashed of its crimson hue, fair Rosa would sink into humor's blue. She shunned her lessons in civility, to swing her dwarf with agility. Dwarf. Never suspected he'd be so humble. Dwarfs what Rosavar Atre named her Guihir. Well chosen, eh? Her dad's a Novgardian aristocrat with the imperial legation.
Commissioned Dandelion to tutor Rosa and her sister in the art of rhetoric, but we, Rosa, preferred swordplay. How dare she reject the great bard in favor of a common swordmaster? More than one, it seems. Week on week, we get fresh gossip about her thrashing another instructor. So bad he resigns. A figure most rare, her nature dual. Look deep in her eyes or be made a fool. Well, well, seems fascinated with this one. Not without reason. Never been much for elven women myself, but this one's exceptional. Dare say Francesca Finderbeard be jealous. You want to take this one, then? Nah, you can have her. Why? See, elven beauty's like a young Beauclair wine, whereas I prefer vodka straight up. Well, know about all I wanted to know. Thanks for your help. OK, vyzerá to tak, že budeme musieť ísť za nimi. A jen koľko ich tu je? 5, 6 či 5? Vyzerá to na 5. OK, prvá je hneď, oni sú všetky v Novigradu, alebo ako to je? 1, 2, 3, 4, 5, OK, tam sú nejaké 3 blízko seba, možno našiel nejaké sestry a už nevedel čo s nimi, tak si dal s nimi 3, no OK, nebudem to rozobrať. Ježiši Kriste, do toho udiela sa prvú epizódu. Ja som s tým nezačal, to ten hnusák Marigold ma do toho dotiahol. I will get you every last copper, with interest. Give me a week, please. Horson's no banker. He's an honest man. You pay on time, you get protection. You don't pay... Help! What you hollering for, stupid wench? What are you hoping for? A knight in shining armour? Close enough. Keep out of this, greyhead, not your concern. Take this coin and leave. That ain't how it works. Vespula's to pay or be taught a lesson. Already given her a verbal reprimand. Now go, before I teach you a lesson. Come on. Gold's gold. Thank you. Oh, thank you. To think there are men who'll help a stranger out of the kindness of their hearts. Not entirely out of kindness, and you're not entirely a stranger. What did you... Oh, I know you. You're that witch that took Dandelion out whoring. Gerald, right? Gerald. OK, Gerald. Not Gerald. Geralt. Oh. Dreadful sorry. Explain something if you don't mind. You say I took Dandelion out whoring. So he said. Claimed I was his one and only. But he fell in with the wrong folk. You and that dwarf who always looks like a cow licked him. Said you two were a bad example. Marigold to He picked that všetko habit hodil na up from nás. us too. Gotta have a word with him. Ty kráso, tak toto si s ním ešte vybavíme. What do you think? Where could Dandelion be? Probably out whoring. That horse pheasant. That lying scoundrel. Ouch. What did he do to get your goat? Same thing as ever. Prize bullshitter came back saying it was till death do we part this time. And no more than a week passed before I spotted him in Harbourside, strolling with some trollop on his arm. 'Twas the last straw. All those questions about the washerwomen at the bathhouse, then this. I beat him black and blue and threw him out on his ear. Dandelion ask you about other washerwomen? Not terribly subtle even for him. Maybe he likes some sudsy. Maybe. But what did he ask about, exactly? Oh, this and that, really. What's it like at the bathhouse? Have I got any friends there? What are their working hours? I don't know. Maybe he's looking to hire one for his tavern. Maybe I got all in a huff for no reason. Možno, ale pochybujem. This woman he was with in the harbor. Who was she? Claimed she was his niece from Kovir. Ha! Horvir, more likely.
Horse it so tight Za her to, eyes že were nadáva popping iné out her zajeby. head. His too, come to think of it. An artist or a whore doesn't much matter as they're one in the same. Thanks for your help. Listen, when I find Dandelion, anything I should tell him? No. I mean, tell him he's a two-faced snake, but it would be nice if he dropped by. Ty kráso. Bože, Marigoldom, s kým ty si schopný sa stretnúť? Ja som nepochybujem, že by z týchto štyroch ešte bola nejaká viac divná ako len tá ženská, čo sa mi teraz hovorila, ale... Prečo sakra to musel byť zrovna Marigold, ktorého tak potrebujem nájsť? No myslím, že to najťažšie a najdivnejšie už je za nami, takže You're frightened. ideme ďalej. Welcome, Duke. I'm a friend of Dandelion's, looking for Elial. You've come to the right spot. How might I be of service? Need something shortened? Patch your trousers, darn your socks. You Elial? Yes. Now pick your jaw up off the floor. Počkať. Sorry, I thought Počkať. Elial was one of Dandelion's girlfriends. Oh, so it's that. Ne, není to to, čo si myslím. Prosím, ne, Marigoldom. A to som si myslel, že po hentej ženskej nás nič divné už neprekvapí. Ježiši Kriste, Bože, ne? So you're... Elial. Did you and Dandelion... how did you two meet? I met him one night in a tavern. He was blind drunk. Viac vedieť naozaj nepotrebujem. Don't think I want to know what happened next. Oh, stop. He wasn't so drunk as not to figure it out. Besides, men don't interest me. I told him that from the start. Luckily, Dandelion's an open-minded fellow. We had a lovely evening. He became a loyal customer afterwards. Ako moc verný zákazník? Dandelion visit your shop often? I tried many times to talk him into a decent doublet. Sadly, he'd only come in to get a button rear fixed or a hole patched. When did you last see him? Some time ago, he brought in one of Zoltan's jerkins, insisted I sew on an extra pocket. Odd as requests go, I had the distinct feeling he'd actually come to talk. What did you and Dandelion talk about? He asked about anything in particular? Let me think. Had an ordinary chat, really. Although, indeed, he did keep asking about Kalkstein. If Dandelion and I hadn't laid our cards on the table at the start, I might have suspected he had a history with the alchemist. He spoke like a lovesick beau. In fact, he desperately wished to meet with him. Kalkstein's in Novigrad? Wouldn't mind seeing him myself. You're too late, I fear. The witch hunters nabbed him recently, burned him at the stake in Hierarch Square. But as he perished, the goings-on, impressive. Fiery beasts circled his pyre, then rose into the sky and exploded to form letters. Really? What did they spell? Radovid sucks flaccid cock. Ty kráso, táto epizóda je top. I know this is none of my business, but why do I dress up? As a child, I dreamt of becoming a Doppler when I grew up. I became a tailor instead. Discovered clothing. Costumes can express all the complexities of one's personality. I'm a Redanian countess one day, a dockside thug the next. That is true freedom. Have you never thought to become someone else? Even for a moment? Must be horribly boring being a witcher all the time. I managed to stay interested. Thanks for your help, and nice to meet you. I can help with much more.
If you need new trousers... Greetings. Come to look over my spring collection, perhaps? Glad to take a glance at what you got. Of course, please do. If anything chafes or pinches, I can alter it on the spot at no charge. Once I'm done, it'll feel like you're wearing nothing at all. Je to čo som si myslel. Tento obchodník, u ňom som už raz bol omylom, ako vidíte. Nahodil som mu tu aj nejaké mešte, klasika. A kúpil som tu tie 3 masky po 1 korune, ktoré mám myslím doteraz niekde. Jo, tu sú tie 3 masky, no. Ja, no, tak ja mu naháčem ešte ďalšie meče, keď už sme tu u neho zase. Je síce prekvapivé, že Krejčí kúpi odo mňa meče, ale tak keď ich kúpi, tak mu ich dáme, nie? Chlapče, ešte niečo ti dám. No tak, 2 koruny. Nemám ešte niečo? Nič, máš šťastie. Tak tie 2 koruny si nechaj, no. So long. Výborne, tak toto. Myslel som, že po tej prvej vážne už nič divnejšie nebude, ale... Očividne o Marigolda človek nevie, takže... Jo, tento... Tom sa prezliekal za babu a zbalil Marigolda, aspoň podľa toho, čo som si ja vydedukoval. Takže k tomuto chlapovi sa budem držať čo najďalej. A ja sa pozriem, či sa to nemôžeme naportiť. Jo, to pôjde port, lebo to je tu ďaleko. Tak tu nebudeme behať po nový krát úplne zbytočne, keď si to môžeme ho troška skrátiť. No, dáme to na most. A uvidíme, ešte nás čakajú 3 boby, som rád, že v tejto hodinovej epizódke stihneme. A schválne mi napíšte do komentárov, čo si myslíte o týchto hodinových epizódach zo Zaklínače. Ja som aj uvažoval, že by sme ich stále robili, ako teraz aj na Alien Isolation, pretože viac z toho príbehu stihneme ako keby a keď už to sa stáva... Ježiš, ups, sorry, kľúdoši. Keď už sa stáva, že niekedy nejaká epizóda nevidie, tak nech je aspoň tá hodinová, nech toho máme viac natočeného. A hlavne kvôli tomu príbehu, no, keďže hra tak úžasná ako je tento Zaklínač, si zaslúži mať čo najviac príbehu, tak si myslím, že aj tie hodinové epizódy by mohli byť dobré namiesto tých polhodinových a 40 minútových. No, uvidíme, čo sa deje tu. Vidím, že tu sú nejaké kone. Skúsim si sa zaplietol tentokrát. This baronet's La Vallette's villa. Shouldn't interest you. The Baroness don't mingle with just anyone. Don't worry. I'm here to see your chambermaid, Molly. Out of the way. Baroness is riding out. Be gone. Je to rebel. Geralt of Rivia at my doorstep? Surely this is no chance encounter? Greetings. There's no mistaking you. But for etiquette's sake, Mary Louisa La Valette. An Imperial General and a Witcher meet, and know each other. Surprising. Yeah, we had an opportunity to, talk when the Emperor summoned me to Vizima. Had you run afoul of Var Emrys? No. You'd be long dead if that was so. Ďakujem za útechu. That you share some interest. Počkať, ale to už takto normálne císar... Počkať, čo? But I shan't question you out of doors. Will you accept my Nejaký invitation? veliteľ Nilfgaardskej armády tu normálne má dom v Novigrade a strážia ho rádonské vojska, hej. My maidservant. I'm afraid she's currently at the home of my dear friend Patricia To Vega. nebude Nilfgaardian, to musí byť henten. Perhaps Geralt could accompany us. He could speak with Molly at the races. Nejako uniformu má ako Nilfgaardian a to slnko, zlaté slnko je znak Nilfgaardu. Care to partake of some sophisticated diversion? Ja teraz moc neviem, čo hovoria, ale áno, chcem. Len... Ty vole! If Molly'll be there. Ja neviem, či to na schvál tak dali, alebo sa pomýlili.
Pretože uprostred mesta Novigrad, čo je najväčšie mesto tu v Zaklínačovi a je pod nadvládou Redanskej ríše, nemôže byť nejaký veliteľ Nilfgaardskej armády a ešte aby ho strážili redanské vojska. To proste mi nedáva smysl. Ja ideme, na čo som sa teraz upísal, kde vlastne ideme, ale uvidíme. No, pozrieme, ako sme to časovo ešte môžeme takúto polhodinku. Takže tak. A ja osobne si myslím, že tie hodinové epizódky by sme mohli dať do toho Zaklínača. We've arrived. To sú nejaké dostihy, nie? My father owned a similar estate in Bruges. As a young girl, I'd travel there often to ride. Shall we look at the horses? Do you like horses, Geralt? I guess so. Called every horse I've had Roach. The grey mare is Cantarella, sired by Kahir, the champion from Vol. Gray's a nice color. For horses, too. My coin's on the Black Stallion, Nemrod, purest Nilfgaardian stock. Je to Surprised he Nilfgaardian. didn't salute you, General. Know anything about the chestnut or the bay? The chestnut is Thunderbolt, a pure-blood Britannian, gallant steed, but too headstrong for my taste, difficult to control. And the bay hails from Zericania. Lord de Volte acquired him recently. I know little about him, though Zericanians are reputed to have incredible stamina. Is Molly a horse? Pardon? I did come here to see Molly, after all. Patience, Witcher. She ought to arrive soon. I asked Molly to join us as soon as she was done with her chores. She shouldn't be long now. All depends what you asked her to do, milady. But I don't really have a choice. I'll wait. Seem to know your horses. No is not the word. Morvrand's a true expert. I find them to be far more honest than men. Must say, I'm curious how you manage in the saddle, Witcher. Mostly just try to stay in it. What would you say to a little race? Not what I came here for. Don't make me beg, Witcher. Tell you what, win, and I shall give you my finest saddle. Made in Nilfgaard proper of beautifully to tanned chcem. leather. To chcem. Why not? Wouldn't mind seeing if your knowledge of horses translates into riding skills. Well said. So, which steed do you choose, Witcher? To sedlo chcem, možno bude fakt nejaké dobré Ne. Ja som nepočúval moc, čo mi o nich hovorí. On sa dal na nejakého druhého, viem, že to... Ten týky došvelíky, dám tu dvojku, uvidíme. The black's your favorite? Let's see what a Jo, Nilfgaardian to. stallion's made of. I'll not Toho race. som chcel. However, I will wager on a winner. The grey mare's my choice. In that case, I shall try my luck on the Zericanian Bay. I see no point in delaying this. Let's begin. Tak. Inak ja neviem u týchto koňov, čo majú byť čierne, tak ja osobne ich vidím fialové. Ja neviem, či som farboslepý, alebo neviem, ako má vyzerať čierna, ale proste toto je podľa mňa fialová, sami uvidíte. Toto, ten kôň, to je podľa mňa fialová. Aj vonku, keď ich nájdeme na lúke. Pozrite, no to nie je čierna, veď čierno má tu hrievu a chvost. To je čierna, ale toto zvyšok je fialové. To mi nehovorte. OK, závody, hej. Takže takto vy, hoši, uhnite. Oj. Ty krása, ten koň ako sam zatáča. Ale zatiaľ ide, som prvý, takže OK, koň sa mi začína páčiť. Čo tam je? Miesto moci? A tam som bol, takže nič. Fajn, uvidíme. Nájdi cestu do vily, na čo do vily, do jakej vily mám ísť. Pozerám tie ciele napravo. Fajn, koľko kolíčok sa tu ide? Jedno veľké, alebo viac malých, alebo viac veľkých, uvidíme. Každopádne mne za chvíľu dojde výtrž, takže...
Jo, teraz to bude zaujímavé. Ne, nesmiem ho pustiť pred seba. Napumpujem výdrž a jedem. Pirata, šprintuj, klepno 2, alebo ako ťa budem chovať. Šprintuj, poď. To je taká taktika pri tých dostihoch, keď vám dojde výdrž, čo je dosť možné, že dojde, tak ich proste nepustíte pred seba, nejako ich zakľúčkujte a obnovíte si kúsok výdrže. Prvý. Yes. A potom vyžráte. What a thrill! A beautiful victory! Thanks. For one for whom every horse is a roach, you carry yourself exquisitely in the saddle. My congratulations. That is yours. Now, Prvotriedne. could I talk to your chambermaid, milady? Ah, yes, Molly. That is why you came here after all. The portly young woman. That's her. Speak to her. And you must find us when you're ready to return to Novigrad. We'd be delighted to join you for the journey. To som sa ja chcel predať. To sedlo mi dajte. To sedlo chcem. Či už ho mám? Kde ho nájdem? Jop. A moje má 40 výdrž, toto má 50 výdrž. No je lepšie, hej, ako, ale čakal som niečo viac. Prvotriedny a ja mám aké teraz? Nepočkať. Tak, tu je to. Prvotriedne 50 výdrž a to má 40. Ako je lepšie, tak okej, no. Oplatilo sa mi to, síce o 10, ale okej, beriem to na vedomie. Fajn, s vami by som chcel viesť, možno budete mať nejakú vedľajšiu úlohu. Ale najprv sa teraz pohovoríme s túto Molly. I'm Molly, my lord. Wish to see me? Call me Geralt. Geralt! That Geralt! The one Dandelion's rescued time and Čože? time again! Ten Marigold tým babom nám hovorí úplný opak. That's right. Except it's the other way around. I'm always saving him. Mean to say it weren't Dandelion saved you in Flotsam by severing your noose with an arrow from 100 paces? What? Dandelion couldn't. Never mind. Any idea where our master archer might be at the moment? No. Sadly, I haven't got a clue. We've not seen each other in ages. The Baroness don't approve of our acquaintance. Says Dandelion's a good-for-nothing layabout. Can you imagine? Jo, dovedu a plne s tým súhlasím. Or maybe his sister could help you. Such a nice girl. Marigold má sestru? No, práve. You do realize Dandelion doesn't have a sister. Sure he does. Saw him myself. Funny, she don't look like him at all. Blonde, for starters. Maybe they've different fathers. Mm-hmm. Different mothers, too. Maybe. But you could see he cares for her. Looks after her. The way he carried her packages. Ja, ženská si ti niečo Know where I can nedokázala. find her, Dandelion's sister. I know. Whenever I ask Dandelion when we visit her, he'd grow all quiet and then change the subject. A vôbec si to nebolo podozrivé, že nie? Any chance you remember your last conversation with Dandelion? Of course. He came to borrow some coin for a barge. What? Why do you need a barge? To take me on a romantic cruise of the canals by the light of the moon. Takže táto komorná je dosť naivná. A Said there'd Marigold be toho očividne využil. strawberries and that wine with the bubbles, and he'd sing me arias. But I've not seen him since. Okay. Thanks, Molly. Wait, before you go, I've got a request. Dandelion told me once he'd show me his etchings, but he never did. I'd so like to see them. Won't be too hard to convince him. He loves showing off those etchings to anyone he can. Oh, that's wonderful! Thanks, and good luck to you on your search. No ty vole, ten Marigold je pekný hličkár, teda to musím povedať. Tuto sú tí dvaja. Pretože ak ja by som s nimi chcel teda ísť ich odprovadiť. Kde sú? Pracujem, sa nebo... Jo, ja chcem ísť s nimi. Počkaj, kde sme keď mapu? Dajte mi mapu. A... Tu kde sme?
Aha, tak to bol ten závodný okruh, jasne. OK. Ja chcem s nimi. Ale neviem, kde sú. Jo, jasne, oni sú tam hore, že hej. Aha, takže ja to musím zase obísť to úplne z druhej strany, že hej. Samozrejme, klasika. Fajn. Ja vás tu predsa nenechám, je tak z toho dôvodu, že to mohlo byť dosť zaujímavé. A jednak z toho dôvodu do piči, kaďal sa tam leze. Z toho dôvodu, že uvidíme, čo vás potrebuje. Ah, Geralt, there you are. Shall we return together? Ja. Gladly. It's a long way to Novigrad. Road ought to seem shorter with some company. I'd say the same. Well then, let's go. Podľa mňa ich niekto prepadne, ja ich musím ochrániť, alebo tak niečo. Aspoň moja konšpiračná teória, ale uvidíme. Ako sme na tom časovo, ešte pohodka, takže OK. Pozrám, ten Skype pekne zaspomúvaný. Ale to budeme riešiť potom. Respektíve nie my, ale ja. No. Teraz sa určite načítajú všetky tie skripty, čo na nás vyskočia nejakí banditi a prepadnú nás. Alebo sa hneď zjavíme v Novigradu, to tiež možné. To čo máš za oblečenie? Myslím toho Nilfgaardiana. Ale to je fakt nejaké divné, že takto Nilfgaardiana pustia do Novigradu a ešte má doprovod redanských stráží. Čo to máš za... Thank you for your company. To sa baglo? See ya. OK, vyzeráš v tom zaujímavo, to si ako chcel nejaké utajenie, aby nezistili, že si Nilfgaardian, hej? Ah, Geralt, what can I do for you? Big changes afoot in the Empire. You've no notion? The Emperor summoned you. He only ever summons with reason. It's clear he seeks his daughter. 100% je to Nilfgaardian. You know a lot. I must. I am my father's son. What's your father got to do with this? He is close to the Emperor and knows the opposition, knows they press for abdication. Ceding the throne to Cyrilla, it's the best the Emperor can do. Ale ty vole, toto podľa mňa fakt na to But as nemysleli. is known, an empress needs an emperor at her side. My father will ensure the right man is chosen. Farewell. Jednak sa bombardovala nejaká uniforma a jednak tie redanské stráže, aby tu takto mali Nilfgaardiana. Možno aj v zajatí, ale to si nemyslím. To si nemyslím, že by to bol voľne v zajatí. Ty vole. Čo to je ako? Veď to vôbec úplne nedáva zmysel. Počkaj, nie je to bližšie? Ako sa to vezme. Fajn, uhnite decka. OK, ostáva nám posledné dve babenky, kde by som chcel skýtnuť dnešné epizódy ešte. Takže uvidíme, wow, toto je nejaký veľký spad. Ešte tu sú tie schody, flexibilné, multifunkčné, po ktorých grál si ľahko zbehne, že áno? Fajn, prečo ma to vedie hentam, keď mám sem, nechápem, ale OK. Uvidíme, čo ešte divnejšie nás tu môže stretnúť. Haló? Excuse me. I'm looking for Marabella. I am she. Wait outside. Class is in session. To je škola? I'll wait. It won't take long. It turns out he'll not come after all. Where are ya? Why not? A rat bit him, and he's caught a fever. Where'd he get bit? It hurt him much. Will he die? Don't die from rats, stupid. Yes, you do. Just the other day I Okay. saw a witch hunter tell a man. Čakaj a počkajme. Jako cestu do vily nejaké? Kde mi to vôbec ukazuje ten cieľ? Bude asi tá posledná, že? Tak som sprúdnejšie, no konečne. Fajn, takto nejako vyzerá škola v Novigrade. Úžasne. Ja ich tu zapalím, keď vyjdu.
Všetko? Môžem ísť? Mum No, says zdekujte sa, but Becky. catches a cough. Now can we talk? Yes. What do you want? I know you saw Dandelion recently. Oh, yes. Longest afternoon of my life. He read you his poems. No. We perused the illustrated guide to fungi. Maybe. No. Won't even try to guess why he wanted to do that. Mold. That was his interest. When his hand abandoned my knee to point at a figure of penicillium, I knew the fire between us had died. Permanently. See Dandelion after the fungus incident? No. I even considered granting him another chance. His heart of hearts is pure gold. He simply needs a bit more discipline in his life. But he never came back to see me. So I thought if it's done, it's done. Found a poem Dandelion wrote about you. Portrayed you as an unusually talented individual. Really? Did he mention my poetry? Horses have always fascinated me. I've always longed to extol their noble beauty. Did you see any of my work at Dandelions? Mere exercises, true, but I'd be curious to know what you thought of them. No. Didn't see any. Gee up! A snakely whip rose skyward. Gee-haw! Crack! She reined the beast in. The stallion danced betwixt her thighs. Lather bathed its chinny chin. Sorry, don't know much about poetry. Okay. Thanks for your help. Farewell. OK, pani učiteľko, vypadá to, že ste nám moc nepomohli, takže ostáva nám... level 15, takže ešte jeden level a máme tento úžasný meč. A teda zraz, teraz musím pozrieť na aké klávese sú znova tie... toto hľadám. Fajn, čo si dáme? Koľko mám dostupných bodov? Až 3. Ty krás, som si to nejako zanedbal. A 2 voľné sloty, dívajte sa. OK. Tým pádom naflákam to sem, aby som to mal vlastne kritikáli na ľahkú motiru, keďže ho často používam. Toto si hodíme sem a tým pádom spojíme silový všetko na 3. A hodím tam... nie, tie mutageny inak vyzerajú. Odkedy je srdce z kameňa. Wow, tak toto im vyšlo. Vyverní mutagen. Mutagen 5%, 5%. To je útočná sila. Čarodný 5% útočná... Tieto sú lepšie, tak hodím tam ten. Tým pádom sa nám to spojí. A... jo, zatiaľ je to OK. A vyzerajú zaujímavé tie mutageny, také viacej biologické, keď to tak nazvem. No. Dovednostní body sú hneď preč, takže tým pádom... ideme na to posledné, tam znova na to námestičko musíme ísť, že... A vedú tieto nebeské schody. Nájde cestu do Vily, Al-Atre. To je jedno, pointa je taká, že máme nájsť cestu do nejakej Vily. Fajn, že by sme dali kúpačku nejakú. Ideme tam na čierno, alebo nás tam nechcú, alebo čo sa deje. Ešte sme tam ani neprišli, nevieme, že nás tam nechcú, ale už sa tam máme potajme dostať. Zaujímavý spôsob Geraltovej práce. Fajn, nie je to tá vyššia satánska, že nie? Ne, to je tu, našťastie. Toto je vila, hej, chcete povedať. OK. Aha. Ďalší neuvkarďaný. Čo to čerta? Robia v Novigrade. Neuvkarďaný. Tu stoja neuvkarďaní a oproti ním kňaz večného ohňa, ktorý patrí odredaný. Jako... What the fuck? Vamče, no. What do you want? Want to see Rosa Atre? Oh, mate, if you only knew what I want. Miss Rosa don't see just anybody. I'm Geralt of Rivia, a witcher. Soon as Miss Rosa turns into a striker, I'm sure her papa will send for you. But she's not showing any symptoms yet, so I venture you're not needed. On your way now. To ste mi toho teda pomohli, hoši. Mohol som použiť asi nejakú
inú možnosť, ale ktorý Geralt ako kuchár nevypadá, takže to by mi asi tiež neprešlo. Môžem to preliesť? No, hop, 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 hop. Hop, hop, hop. Ne? Ok, tak ideme obchádzať obvod domu a niekde nájdeme nejakú cestu. No, tomu verím. Tomu verím. Tá skála nevyzerá moc dôveryhodne, ale vyzerá to tak, že nemám inú možnosť. Ty vole, kde som sa tu zase dostal? A hele. Nič moc, ale ok, na to, že som našiel random kruhu sa to dá. To som nečakal. Ešte, že Geraltové schopnosti bungee jumpingu sú úplne nachystané. Totiž to Geraltové skilly. Jo, asi sme to našli, si myslím. Hej chlapče, čo ti je? Čo si tu ležíš? Čakať, ty nemáš hlavu. Vlastne to si pozriem toto. Lebo... kde to boha zase nájdem? Ne, vlastný dopis. Drahá... Aha, takže to bol nejaký nápadník tej Rózy. A snáď takto neskončil aj Marigold, keďže tomu išlo to samé. Prosím ťa, nespadni Geralte... No, konečne. Tie skoky, tak... Áno, nilfgaardské vlajky. Uprostred nový grad. It's Lady Varatra to you. And I'd advise you to sod off, Sugarpuss, before I report this to Papa. Papa. Ja mám ísť asi dnu, že? Ma nevidel, okej. Zamčeno, tak nemám ísť. Ale toto s tými nilfgaardianmi uprostred Novigradu. Who are you? Why are you here? Answer this instant or I'll summon the guards. Sorry to sneak in, miss. I'm Geralt, a friend of the bard Dandelion. Geralt of Rivia? The famed witcher of the ballads? What are you doing here, vagrant? How'd you get in? I let no one in the front, my lady. I swear it on the great sun. Not a word. I'll handle this. Hold your tongue, sir. This is Frederick Francis de Bergerac, my new swordplay instructor, correct? Tam niečo bolo o tom šerme, to som mal povedať, no. I shall join him shortly. But my lady's a witcher. Said so himself back by the gates. Sakra. Captain, do you truly believe Rosa Varatra would train with random clods calling themselves sword masters? Jo, to dáva No. zmysel. The Varatras demand the very best. That? Take him to the training room. Now. As you say, miss. Ten kuchár by mi asi neprešiel a ten neviem ani ako by zakecala. Kuchár, že by učil šermovať, ale to o tom šerme tam bola možnosť, to sme mohli dať. Ale tak to mal vedieť, no. Fajn, poď sem ty tu, s teba by som najradšej na mieste zabil, ale ho nemôžem. Následu strážiť, ty vole, aspoň švihni. Hope so too. Miss Rose has got a downright beastly temper. Shows no mercy once she grips a sword. Tebrne na stranu. Grab a wooden one. And take care not to hurt the little miss. You'll earn the ambassador's eye. Follow me. Nie je tu ešte niečo, čo môžem ukradnúť? Aha. Všetko zamknuté. Vôbec mi to nedôverujú, nemám na to dôvod. Fajn, takže si asi nasadíme drevený meč. Čo bude vyzerať zaujímavo, počkaj, kde je? Ja ho nemám v inventári? Úkolov to bude, že... Yep. Ako vážne drevený meč? Potrebná úroveň 1. No ty vole, ukážte mi ho? Ukážte mi ho. Taz ho. Nemôžeš? Tak uvidíme potom. Poď. Idem prvý. Aha, toto už vyzerá zaujímavejšie. You're my new instructor. Well, Papa clearly went out of his way this time. Wood, to start with. I must know your worth. By si sa divila. Ale vyzerá to divne, keď mám za sebou jeden normálny meč, čože je vlastne strieborný a jeden drevený.
Okej. Ui, tak to lewo być? No, tak bude easy peasy, tak po dziwku. Môžem znamení? Nemôžem znamení? Tak ideme iba mečom, okej. Nie, že by som sa sťažoval. Jako... Na to, že je to level 5, tak ten drevený meč nič moc. Uiii! To sa ti páči, čo? Tak poď ty, divko. Ale je to sranda, no, s dreveným mečom som ešte nebojoval a dúfam, že nám potom ostane, lebo určite ho budem používať aj v hlavných úlohách. A budem s ním takto mladých protivníkov, aj keď to je úplne bezdôvodne, ale okej. Well fought. You're much better than the last one. I'm not actually a swordplay instructor. Really? Then who are you? And how on earth did you get in? Am I imagining things? Didn't we just have this conversation in the garden? The garden? Yes, yes. In the garden. So, what was it you said? Why are you here? To nejaká padla na hlavu, nie? Before I ask, gotta admit, you do pretty well with a sword. One pointer. Don't expose your left flank when you dodge. Oh, I know. Terrible habit. Can't seem to get rid of it. I'd hoped to find someone in Novigrad who could help me to do so. But don't you dare try to dazzle me with advice. Already admitted you're not here to give me lessons. Came to ask about your rhetoric tutor, Dandelion. Rhetoric tutor? Good one. That is why Papa hired him, but not at all what the bard had in mind. He mostly played his lute and sang for us. I believe he thought he was wooing. Mean he wasn't? But you had some sort of relationship. If you call him chasing after me a relationship. Even so, there was nothing between us. Seems my sisters had a bit of fun at our expense. But enough chatter. Stand and fight. I demand a rematch. Nie ste vy náhodou dvojčata, lebo toto sa mi nepáči, že pred chvíľou som s tebou hovoril a ty už nevieš o čom je. Buď si nejaká dementná, alebo ste dvojčata. To je logické možnosti. Mám stále drevený meč, že? A ona má normálny? Nie, aspoň že tak. Má zase plné životy, tak poď. Ty pôjdeš ľahko. Ja bojujem, ako ona tu dostáva na hubu a povie, že som sa pred 20 a bojuj. To je v prdeli s tými ženskami, že? Tak, vyskúšame kritikály a počkať, môžeme elixíry, tak dáme si... No, nemôžeme, okej. Aspoň to bude fair, aj keď... Level 5 a level 15 to nie je moc fair, ale okej. Ona si ma vybrala, tak poď. Teraz sa zabijem. Si skončila? Oh, Cisár Emhyr, teba som dlho nevidel, chlape, ako sa máš na portréte si... Tam je Cestka, nech bude niečo zaujímavé, tu si určite vyberiem. Tak poď. Tak poď. Ty svinia! Nepoužívaj na mňa tieto kmaty. Ja ťa to mám učiť, nie? Ty mňa úskok, jasne. Čau. Ešte jeden súdny. Ešte jeden súdny a ešte jeden do tretice. Tak poď. Nevyšlo teba. Nevyšlo. Mám ťa. Well, if you're not an instructor, you should certainly be one. Fancy giving me a few private lessons. Akože nejaké súkromné doručovania. Can't rightly refuse a request from a lady. What are you two lovebirds whispering about? Yep, you presne asked ako som about si my myslel. relationship with Dandelion? Well, here's the mix-up's mastermind. Edna Va'at, Alebo dvojnica, the no. greatest mischief maker north or south of the Yaruga. Hang on. So it was you in the garden. Of course it was me. Why, did Rosa try to play you for a fool? Don't be mad. We've done this since we were children. People have always Od mistaken detstva, us takže for sú to one dvojčata. another. Take it Dandelion did too. On occasion, yes. But then Rosa would quickly set him straight. If you'd shut your catty mouth for a moment, dear little sister, I could explain. Edna sent Dandelion some love letters. She signed my name. Conceited as he is, naturally he fell for it. I was left to repel the aging bard's advances. Rosa, I had the best of intentions, you know that. I felt you needed help taking the first step. You blushed every time he sang a ballad. Takže táto He'll oblečenie next sing čierne at your samozrejme funeral if you staršie, don't ale stop musíte it right now. Klit. Calm down, ladies. No poet's worth two sisters nipping at each other's throats.
Especially not this one. Listen, I just want to know one thing. Either of you seen Dandelion lately? Edna might have. I certainly have not. My dear sister, I would never spend time alone with a man for whom you burn with a secret passion. Burn with passion? For one who incessantly prays? I certainly have not. My dear sister, I would never spend time burn with passion? For one who incessantly praises another woman's talents? Afraid I've more sense than that. Bet sophisticated young ladies like you know a bunch about politics. We've picked up a few things. What would you like to know? Emperor continuing to push north. Courtiers must be ecstatic. His confidants must be. But Papa says that's not likely to last much longer. Why not? Papa says the war's disrupting trade, and people are tired of financing the Emperor's adventures. Wonder how the war's going. Any outcome looming? Papa says much depends on Radovid, and on who captures Novigrad first. What's Novigrad got to do with it? Free city. Never taken sides. Always stayed out of conflicts. Oh, even children know Novigrad's home to the world's largest fleet. And they say the city's treasury's bursting with enough to equip 2 armies. Changing subjects. What are 2 young Nilfgaardian aristocrats doing in Novigrad? Dying of boredom. Papa's a diplomat. He also has many business dealings in Novigrad. He's a member of the Trade Corporation. Takes us along everywhere he goes, and must then find us new tutors in each spot. And so in Novigrad, the task fell to the poet Dandelion, Rosa's betrothed. Edna! Dandelion act any different lately? Notice anything strange? Strange? Not really. It's no use, Geralt. She's so enamored she'd hardly notice if he turned into a werewolf. Edna! What? You needn't pretend he followed convention. Remember when he took us to the cemetery? Rhetoric lessons in a cemetery. Unusual even for Dandelion. We set out to visit the graves of celebrated Oxenford professors. He ended up quizzing us about Margrave Henkel. Who? Eccentric old coot. Died recently. He'd apparently been an important and generous patron of the arts as a young man. Who'd Dandelion sing about? Know anything about her? I believe she's a poetess, or Trebaritz. Very skilled and exceptionally talented, of course. This woman. Not a local, right? I seem to remember him praising her melodious Kaviri accent. Makes sense. He referred to her as Kalonetta a few times. Bizarre names are common in Kavir. Gotta ask Zoltan about this Kalonetta. Been a pleasure, but I've got stuff to take care of. Exceedingly nice to meet you. Please come again. Well, can I expect any more lessons in future? Awfully convincing, miss. Wonder where you learned it. Name the time and place. House here, tomorrow. Same time as today. See you then. See you, Master Witcher. Neviem, čo sa z toho dokáže vyklúbať, ale rozhodne ma to zaujíma. Čo to do piči bolo za štýl prezlikania, ale okej, Geralt, necháme ti ho. Jo, tuto niekde bola čestka. Počkajte, aha, môžeme to utoviť. To ste ma tu nemali nechať bez dozoru, viete ako to dopadne hod, keď je Geralt niekde, kde sú niečo. Nejaké vecičky. Že dámy. Ja to nájdem. Už ju vidím. Nazdár, ja si tu idem iba pozrieť do tej trúfy, vôbec ma nevšimaj. To je celé, hej. Nejaké šampanské. Ty vole. A nič.
Poradce se Zoltanem, ok, úloha je jasná, teda môžeme ísť. Neviem, dokedy budem mať do čerta ten drevený meč. Už ste mi tu odomkli ostatné veci. Počkaj, ja sa tu pozriem v tom dome. Lebo vypadá to, že hej, a môžeme to tu vylutovať, keď sa sem usadili nejaké neugardské pipky, ktoré nie sú rozhodne nízko postavené, tak môžeme celkom zaujímavé veci. Také to nechťané pravidlo. Fajn, zistili sme asi všetko o tých báb, čo boli na zozname, čiže dnešná epizóda sa schyluje pomaly, ale iste ku koncu. Ja sa pozriem, koľko asi tak točím. Mimochodom v tej ukážke muselo byť jeden menší strik, pretože z ničoho nič padla hra, lebo mi tam naskočili nejaké veľké tabulky. Snad som to nejako tak do čerta s tými sviečkami. Ich tak nenávidím. Tak dúfam, že som to nejako tak strihnul, že to nie je moc poznať. Ak som to vôbec nezabudol strihnúť, takže tak. A jo, uvidíme sa teda v ďalšej epizódy, kde pôjdeme so Zoltánom a celkom ma zaujíma tie ich tréninky. Asi to tu nejaké... Dalo nám to, nie? Vedľajšie úlohy. Jak sa šermujú, jo. Tak to asi môžeme ísť celkom na budúce, lebo ma to dosť zaujíma. Aké to učovanie je grau, tie schopný poskytnúť. Za čerta, táto epizóda už ide aj tak, to beriem krúznosti tak. Ešte sa pozrieme sem. Mali by tu niečo mať. Už ma tu pustili voľne si behať, no nie. Hrnek v vzácnej, cennej, veľkej truhe. Jeden úvod. A vy ste šľachtičky nejakého neukordená. Tak, všetko poberiem. Pochopiteľné. Keďže ma tu nechali voľne si behať po dome. Aj keď tu ma už asi... Čo to kurva? Aj keď tu ma už asi nepustili. Ale okej. Čo tu búcha? Ktorý hnusák hnusný. Nejako otvárať dvere, no. Ale to nie je to moje. Jako zaujímavé zvuky. Sviečky. Klasika. Ešte tu niečo môžem ukradnúť, mám požičiať si. Vypadá to, že nič, takže okej. Ideme teda von. A uvidíme. No, to. Toto je strážca neugardský s veľkou sekerou a brnením ako hovado a on si tu spí na straši. Normálka, klasika, úžasné. Ja nemám tomu čo povedať, toto je ukážka, čo všetko neugardení dokážu. A tu čo sa predáva za trávu. No, toto dneska ukončíme, táto epizóda je dosť natiahnutá na hodinu. Takže ak som toto video páčilo, za koment, like, sdieľanie, tak podobne budem veľmi rád. V popusku pod videom máte link na facebookovú stránku, kde vždy chodia informácie o videách a tak celkovo ohľadom kanálu, taktiež tam boli informácie o tom mikrofóne, čo som spomínal a tak podobne. Taktiež tam máte Zaklínač, ktorý je playlist, kde sú všetky epizódy z tejto ultimátnej série, či už hlavné dielové linky, alebo DLCčiek. No a my sa vidíme teda na budúce. Ľudia, čo je vám zase? To je normálne toto. A toto ma zrazilo, že Novigrad je slobodné mesto. Ja som bol v domienke, že práve v Novigrade sídlia radovaní, nie? Však tu je všetko v červenej, sami červení vojaci a tak, nie? To je hovadina, lebo aj potom v budúcnosti, keď budeme s Radovidom, tak on bude práve v tom Novigradu, takže to sa mi nejako nepozdávalo. No což, vidím, že sa mi odpravili mosty, či sa mi to zdá, či to boli tie iné, ale dúfam, že hej. No, každopádne, ja si tu zatiaľ za obchodníkom vyházam bordel a zatiaľ teda ahoj. Yet she did direct him to Kareem Tilly, an Oniromancer and an expert at finding the lost and the missing. Guided by Kareem Tilly, the Witcher had a dream. In it, Ciri and I, the bard Dandelion, were reunited. Geralt now knew that to find Ciri, he would first need to find his dear old friend.